Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. I'm totally impressed by visiting this plant today. And it has been said that this plant has been started operation in a record time. First and foremost, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister because of his vision that this plant has been set up. And I would like to congratulate Biotech management also for setting up this plant in record time. Common biomedical waste management facilities, one of the best techniques and one of the best facilities Biotech has given in India, at least we can say. So I'm congratulating for the Biotech for giving this much facilities. And one more I'm adding, this is the 100% PPP. Eco PPP plant, आम्ही आणि खंयचोच ना बाकीचे आमचे आशिल्ले पण वेगवेगळ्या पद्धतीचे PPP आशिल्ले वो 100% PPP कित्या खातीर म्हणटा we have not invested a single money of the government and we are not investing in future also because they are taking from the other stakeholders. इतले मजगती आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट आणि कुशळटाय विकास खात्यान मेळून फार्मागुडयेर ITIत स्किल सेंटर फॉर एक्सलन्स चालू केला. मुख्यमंत्री म्हणतात तेच पारंपारीक शिक्षण घेऊन चलचे ना, भुरग्यांक नवे कोर्स उपलब्ध करून दिवंक जाय. ते खंय पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीनूच शक्य आसा. आम्ही अनलेस अँड अनटिल प्रायव्हेट इंडस्ट्रीच्या बरोबर टाय अप करिना तोपर्यंत आमचे भुरगे स्किल्ड जावंक शकना. तीच ट्रेडिशनल नॉलेज घेऊन जावचें ना. आमकां एडवान्स कोर्सीस हांव आतांच म्हज्या सेक्रेटरीज कडेन उलयतालो की आमकां खुबशा जॉबांचे आर बदलपाची गरज आसा. काही जॉबांचे अजूनही बी ज्या पद्धतीचे क्वालिफिकेशन जाय त्या पद्धतीचे क्वालिफिकेशन्स थंयसरले आमच्याकडे डिप्लोमा किंवा डिग्री किंवा सर्टिफिकेट कोर्सीस काही कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल ना. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर IITच जाल्लो जाय अशी कांय गरज ना. Any ITI can also do their startup, and for the startup we are giving the grant of 10 lakhs rupees. Bureau Report, Prudent.